ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രൈക്കലി ക്ലോസ്ഡ് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാം നോക്കി അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് ഓൾജിബ്രൈക്കലി ക്ലോസ്ഡ് ആവാനുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എ ഫീൽഡ് എഫ് ഈസ് algebraically closed if and only if every non-constant polynomial in capital letter f of x factors into a product of linear factors. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ, നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. സോ ടു പ്രൂവ് ദി തിയറം ഫസ്റ്റ് യു സപ്പോസ് ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് algebraically closed. F is algebraically closed. We need to show that every non-constant polynomial in f of x can be expressed as the product of linear factors. Okay, so you just take a non-constant polynomial. F of x belongs to capital letter f of x. Our supposition is f is algebraically closed. So by the definition, every non-constant polynomial in f of x has a zero in f. So this polynomial is a non-constant polynomial in capital letter f of x. Since f is algebraically closed, it has a 0 in f. Okay, take that 0 as a. Okay, since a is a 0 of f of x, we can consider x minus a as a factor of f of x. Okay, so you can write f of x as f of x is equal to x minus a into g of x. Okay, the degree of g of x is less than the degree of f of x. Also, g of x is a polynomial in capital letter f of x. By applying this similar argument, if g of x is a non-constant polynomial in capital letter f of x, okay, since f is algebraically closed, there exists a 0 b belongs to f for this g of x, and you can write your g of x as some x minus b into h of x. h of x is again a polynomial in f of x. Okay, ഇതിങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് linear factors in capital letter f of x. So if f is algebraically closed, every non-constant polynomial in capital letter f of x can be expressed as a product of linear factors. Okay, what about the converse part? Conversely, what is the converse part here? Every non-constant polynomial in capital letter f of x factors into a product of linear factors. What we need to show, we have to show that our f is algebraically closed. Okay, so if we take a non-constant polynomial, small letter f of x belongs to capital letter f of x, it can be expressed as a product of linear factors in capital letter f of x. So suppose ax minus b is a linear factor in the factorization of small letter f of x. Okay, then what will happen? X is equal to b. If we take x is equal to b by a, then that b by a is an element in f.
You know that F is a field. Okay, A and B are elements in F. Okay, so if A not equal to 0, not equal to 0 തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ, ലീനിയർ ഫാക്ടർ അല്ലേ ഇത് ലീനിയർ ഫാക്ടർ എടുത്തതല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന്? എവറി നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിലൊരു ലീനിയർ ഫാക്ടറാണ് എ എക്സ് മൈനസ് ബി. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എ, ദാറ്റ് ബി ബൈ എ ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് and b by a belongs to f. So every non-constant polynomial in capital f of x has a 0 in f. So f is algebraically closed. Okay, അപ്പോൾ necessary and sufficient condition for a field to be algebraically closed. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് an algebraically closed, അടുത്ത റിസൾട്ട് കേട്ടോ, അടുത്ത റിസൾട്ട് an algebraically closed field has no proper, ശ്രദ്ധിക്കണം, no proper algebraic extension. An algebraically closed field has no proper algebraic extension. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു algebraically closed ഫീൽഡ് എടുക്കുക. സപ്പോസ് E is an algebraic extension of F. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ algebraic extension ഇല്ല എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. പ്രോപ്പർ algebraic extension എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എഫിന് പ്രോപ്പർ, അതായത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുണ്ടാവില്ല, ഈക്വാലിറ്റി ആയിരിക്കും വരിക എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന algebraic extension of F ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലേ. നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? എഫിന് നോ പ്രോപ്പർ algebraic extension എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എഫ് ഹാസ് നോ പ്രോപ്പർ algebraic extension. അപ്പോൾ ഇതിന് 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇയിലൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുക. ഇയിലെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇ ആരാ? algebraic extension of എഫ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇ, ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് algebraic over എഫ്. സോ എ ഈസ് algebraic over എഫ്. എഫ് ഇസ് an algebraically closed field. Okay, so what about irreducible polynomial for a over f? Since f is an algebraically closed field, every non-constant polynomial in capital F of x can be expressed as a product of linear factors. So what about this minimal polynomial? It is also a linear polynomial. Okay, it is also a linear polynomial in capital letter F of x. So this is a polynomial in f of x, means coefficients are taken from f. So a belongs to f. So a belongs to E implies a belongs to f. So E is less than or equal to f. So combining 1 and 2, E equal to f. That means an algebraically closed field has no proper algebraic extension. Okay. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, algebraically closed ഫീൽഡിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ തെളിയിച്ചില്ല അല്ലേ. സി ഈസ് an algebraically set of complex numbers is an algebraically closed field. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് algebraically closed ഫീൽഡ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അത് algebraically closed ഫീൽഡ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എവറി നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ സി ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് എ 0 in സി അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ സി ഓഫ് സെഡ്, റിംഗ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് വിത്ത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫ്രം സി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിങ്ങിലെ ഒരു പോളിനോമിയൽ, സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഓഫ് സെഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് എ polynomial in Z with the coefficient from C. Okay, and also suppose this f of z has no zeros in C. F of z not equal to 0 for every z belongs to C. F of z not equal to 0 for every
That means f of z has no zeros in C. So what about 1 by f of z? 1 by f of z. അല്ലേ, ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റാഷണൽ. ഇതും ഒരു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇതും നമുക്ക് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ടു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആവും എപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുമ്പോൾ. സോ ദിസ് ഈസ് അനലിറ്റിക് everywhere on C. Okay, this is analytic everywhere on C means this is an entire function. Entire function എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം 5th സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അനലിറ്റിക് എവരിവെയർ ഇൻ ദി ഫൈനൈറ്റ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് an entire function. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ലയോവില്ലി തിയറം ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലയോവില്ലീസ് തിയറം അതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലയോവില്ലി തിയറം എന്താ പറയുന്നത്? ബൗണ്ടഡ് എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ എൻറ്റയർ ആന്ന് കിട്ടി, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇല്ലാത്ത സിയിൽ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സിയോസെഡിലെ പോളിനോമിയൽ എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയലിനെല്ലാം സീറോ ഉണ്ടെന്ന്, സിയിൽ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ലയോവില്ലി എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി നോക്കൂ, നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സം എ നോട്ട് പ്ലസ് a1 സെഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് an സെഡ് റൈസ് ടു n ആണെങ്കിൽ മോഡ് സെഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ്ലെസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എങ്ങോട്ട് പോകും? മോഡ് സെഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വലുതോ ചെറുതൊന്നും പറയാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ്റില്ല. മോഡ്ലെസ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയാം. സോ മോഡ് സെഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് മോഡ്ലെസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 ബൈ മോഡ്ലെസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക? ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ടെൻസ് ടു 0 ആസ് മോഡ് സെഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ വന്നത്? ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നു? 1 ബൈ മോഡ്ലെസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ടെൻസ് ടു 0 ആസ് മോഡ് സെഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വന്നത്? 1 ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ 1 by f of z is entire, it is bounded also. So by Liouville theorem, a bounded entire function must reduce to a constant. So 1 by f of z is a constant. So 1 by f of z is a constant means what about f of z? Implies f of z is a constant. Okay, so if there exists a polynomial in Z of Z having no zeros in C, then that polynomial must be a constant polynomial. Okay, so every non-constant polynomial in C of Z has a zero in C. So C is algebraically closed. Okay, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബ്രൈക് ക്ലോഷർ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു, എഫ് ഒരു ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓൾജിബ്രൈക് ക്ലോഷർ, ഞാൻ ഈ 2 സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതെന്താ? ഓൾജിബ്രൈക് ക്ലോഷർ ഓഫ് എഫ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഇ. ഇത് മാറി അല്ലേ? ഇതൊരു നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇത് എഫ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾജിബ്രൈക് എക്സ്റ്റൻഷൻ. F closure means an algebraic extension of F which is algebraically closed. Algebraically closed ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് algebraic extensions നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിൽ algebraically closed ആയിട്ട് വരുന്ന ഓൾജിബ്രൈക് എക്സ്റ്റൻഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഓൾജിബ്രൈക് ക്ലോഷർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് R എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ക്ലോഷർ എന്ത് പറയാം? ആർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? an algebraic extension of R which is algebraically closed അല്ലേ? ആരാ അത്? ആർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? C, സെറ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ.